ناظرین، یوتھ فورم کے آج کے شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان فیضان قریشی۔ ناظرین، اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ تک مختلف موضوعات کے حوالے سے جانکاری فراہم کرتے رہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہم موجود ہیں کشمیر یونیورسٹی میں۔ یہاں پر پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ریسرچ میتھڈالوجی پر ایک ہفتے کا ورکشاپ منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس ورکشاپ کا بنیادی مقصد ریسرچ اسکالرز کو ریسرچ کے حوالے سے جو بنیادی تکنیکس ہے اس حوالے سے آگاہی فراہم کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ کے فیلڈ میں جو نئی تبدیلیاں آ رہی ہے اس حوالے سے جانکاری دینا ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں کشمیر یونیورسٹی کی وائس چانسلر نیلوفر خان صاحبہ کے علاوہ اس یونیورسٹی کے پروفیسرز اور ریسرچ اسکالرز شرکت کریں گے۔ 1963 عیسوی میں قائم کیا گیا شعبہ سیاسیات کشمیر یونیورسٹی کے اہم مراکز میں سے ایک ہے۔ یہ شعبہ اپنے ابتدائی مرحلے میں ہی اپنے ہفتہ وار سیمینار، آؤٹ ریچ پروگرام کے ذریعے معاشرے کے مختلف طبقات اور سٹیک ہولڈرز کے ساتھ رابطہ قائم کرنے میں کامیاب رہا۔ اس شعبہ کے مؤثر وجود میں آنے سے ملک کی سیاست، معاشرے اور معیشت میں درپیش چیلنجوں کو سمجھنے میں مدد ملی۔ ایم اے پروگرام کو چلانے کے علاوہ ڈپارٹمنٹ نے تحقیق میں نمایاں تعاون کیا۔ ڈپارٹمنٹ میں چلنے والے کورسز میں سیاسی فکر اور نظریہ، بین الاقوامی تعلقات، پبلک ایڈمنسٹریشن، تقابلی سیاست، ہندوستانی سیاسی نظام، جموں کشمیر کی سیاست، تحقیقی طریقہ کار، انسانی حقوق اور عصری سیاسی فلسفہ وغیرہ شامل ہیں۔ ڈپارٹمنٹ میں فیکلٹی ممبران متعدد ریسرچ کنسلٹنسی اور آؤٹ ریچ پروگراموں میں مصروف ہیں۔ شعبہ سیاسیات کشمیر یونیورسٹی کی بنیادی اقدار کو قائم رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ تحقیق ایک ایسا عمل ہے جو ڈیٹا کو معلومات میں، معلومات کو علم میں اور علم کو حکمت میں تبدیل کرتا ہے۔ شعبہ سیاسیات یونیورسٹی آف کشمیر نے 17 اکتوبر سے 21 اکتوبر 2022 تک تحقیقی طریقہ کار پر ایک ہفتہ وار ورکشاپ کا انعقاد عمل میں لایا۔ ورکشاپ کا افتتاح ابن خلدون آڈیٹوریم میں پروفیسر پیرزادہ ارشاد احمد شاہ کے استقبالیہ خطاب سے ہوا۔ اس موقع پر وائس چانسلر کشمیر یونیورسٹی پروفیسر نیلوفر خان بطور مہمان خصوصی موجود تھیں۔ اس کے علاوہ پروفیسر ارشاد احمد ناوچو، ڈین ریسرچ کشمیر یونیورسٹی، یونیورسٹی آف دہلی سے پروفیسر ریکھا سکسینہ اور جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دلی سے پروفیسر نثار الحق بھی موجود تھے۔ آنریبل وائس چانسلر میڈم نیلوفر جی، esteemed Dean Research, Professor Irshad Ahmad Nauchu, our two esteemed professors, Professor Nisar Haq from Jamia Millia Islamia, Professor Rekha Saxena from Delhi University, in the audience deans of different schools, heads, Director Doordarshan, PRO, and scholars of the workshop and their students. In fact, it was after a long persuasion by the research scholars from the department for a long time that we would like to have a workshop on research methodology, which constitutes a core of any research, especially in social sciences. This workshop was much needed, and somehow by the help of my team in the department and research scholars and others who are involved in this activity have helped me a lot to see that we could provide a better facility to our research scholars by inviting some experts who are known nationally but internationally of high reputation. Professor Nisar Haq and Professor Rekha Saxena is one of the leading professors of India and who have worked on different research themes with their supervision. So we thought we would invite them to benefit our scholars. Our research scholars are always waiting for encouragement.
not from only their supervisors, but from their heads concerned, and then ultimately from the head of the institution, the Honorable Vice Chancellor, which finally was materialized, and our research scholars are delighted for this day. Once again, I am highly indebted on behalf of myself, on behalf of students. इस मौके पर वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी और दीगर मेहमानान ने अपने ख्यालात का इजहार इस तरह से किया। It is always a pleasure, to come back to Kashmir University, and this is not my first time. I've been coming here for almost a decade now, and I look forward for opportunities to come back to this university. I think this is a very good initiative to organize this workshop, because research methodology is, very important component of any discipline. I would like to thank the head of the department, Professor Ishaq Saab, who has organized this particular research methodology workshop, which is very necessary for the students or for the research scholar. I think that the most important thing is that in the research methodology workshop, you understand that what are the components of the research and what are the methods which should be used, what kind of tools you will use it, what would be your sample size, and so on and so forth. So it will be very, very beneficial, and I congratulate Irshad Saab, the department, the Vice Chancellor, for organizing such a wonderful research methodology workshop. A very good morning to all of you to discuss some issues regarding to what the workshop is all about. I've been highlighting many a times when I conducted vivas or convened the meetings of boards that we must organize workshops and seminars for research methodology. On the basis of the theme allotted to a particular scholar, methodology will change. Methodology will be different. That will actually help us to understand exactly what the theme I have to work on and what methodology I have to follow. It is not necessarily the subject theme or subject concern as such, but it is the plan of work that you are going to carry out. And in each stage, you will find that you are entitled to edit the methodology also. No method can be treated as ultimate, because with every passing day, the concept varies. Advancement is increasing, and we in turn have to modify that. And we have seen that once we try to compare methodologies followed by A with ourselves, we find that we have to modify. And that modification is based on whatever data has been compiled by him or her and what I have to compile. At the outset, I really congratulate Faculty of Social Sciences who have organized this particular workshop of 1 week. In our every meeting of Board of Research Studies of the respective faculty, I do stress that we should have research methodology activities for our research scholars, and it should be a continuous activity because it's very important. When we did our research, the methodology was different or the techniques were different. Now, definitely with the technology, the interpretation has changed, the analysis has changed, as Professor Irshad was just now saying. So we have to update ourselves. We need relevant resource persons who have expertise on these types of research methodologies to guide our students, and even to update our faculty. I'm sure that all our scholars will be benefited by this week-long workshop. My request is, please take it seriously and try to resolve your difficulties, if any you have. Believe me, any program which one attends, ultimately what you do is you gain something from it. And I'm sure from this present workshop also all our research scholars will be benefited. And I'm sure that our two resource persons from Delhi who are here with you to give some sessions, you all will be benefited by it. And I'm sure it will definitely make a difference. I would definitely like to see the feedback form
in the end from the scholars after they attended, and if you can send me the feedback, what the feedback is, because I want to have these types of exercises very continuously on the campus so that our research scholars are benefited. I do want that in each and every field we should move forward and be transparent, and quality of research should improve. And with this hope, I do expect that all our scholars will take this 1 week long workshop as a serious exercise and benefit themselves and in future bring a name to their institution where they are doing their research, because you are real assets for the institution. We have all hopes from you. We definitely look forward you to be excellent in your research and publish your papers in good journals, and these types of research activities will help you. And these words I congratulate once again Head Department of Political Science for taking this initiative and roping in other departments of social sciences for this activity, and I do hope that in future also these activities will be carried on. Thank you very much. It's a privilege to me to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. Let me call upon the attention of all in presenting hearty vote of thanks to all who spared their precious time in gracing the occasion. First of all, on behalf of the Department of Political Science and the entire fraternity, I would like to extend sincere thanks to our Honorable Vice Chancellor, Professor Nilufar Khan, who is the chief guest of today's event. She managed to spare her precious time from her busiest schedule and to grace the occasion. I also would like to take an opportunity to place on record our heartfelt thanks and express high gratitude to all deans of different schools, heads and directors of the different departments of Kashmir University. I am equally thankful to Director Doordarshan, Director EMMRC, Public Relations Officer, Chief Proctor and his team of Kashmir University, print and media channels for their presence here. I extend vote of thanks to all the faculty members of the Department of Political Science for their enormous cooperation. I am aware of the role of the non-teaching staff, also the Ibn Khaldun Library staff of the department, and also of the Political Science Department from core of my heart for making this event as a successful event. नाज़रीन, आइए बात करते हैं प्रोफेसर्स और स्कॉलर्स के साथ जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम में शिरकत की, और जानते हैं कि इस प्रोग्राम के हवाले से उनके क्या तासुरात हैं और इस तरह के प्रोग्राम्स मुनक्किद करना कितने ज़रूरी है। आज का ये जो वर्कशॉप जिसका इब्तिदा हमने इब्न खल्दून ऑडिटोरियम अल्लामा इकबाल में किया, ये महज इसलिए था कि हमारे रिसर्च स्कॉलर्स जो इधर डिपार्टमेंट में हैं या इस स्कूल में हैं, तो उनकी तरबियत के लिए रिसर्च मेथडोलॉजी कि कैसे आप अपना स्किल्स ऑफ राइटिंग, स्किल्स ऑफ अदर डाटा कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग आप किस तरह वो सीख पाएंगे। इसके लिए हमने बहुत ही रेनाउंड दो प्रोफेसर साहिबान, प्रोफेसर रेखा सक्सेना और प्रोफेसर निसारुल हक, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं और दूसरे जामिया मिलिया इस्लामिया के हैं, उनको आज दावत दी है। वो यहाँ पर एक लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे और इंटरैक्टिव सेशन उसका होगा, और हमारे फैकल्टी मेंबर्स भी अपना इंटरैक्शन उनके साथ, लड़कों के साथ करेंगे। तो मुझे बहसियत सरबरा इस डिपार्टमेंट के ये समझता हूं कि इस सेमिनार की अशद ज़रूरत थी, क्योंकि अब कट थ्रोट कंपटीशन है। अब हमारे स्टूडेंट्स को कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल पे है। जब तक वो रिप्यूटेड जर्नल्स में अपने आर्टिकल को नहीं छप पाएंगे या रिप्यूटेड जर्नल्स में जिनका इम्पैक्ट फैक्टर पॉजिटिव हो वहां पब्लिश नहीं कराएंगे, उनका काम अधूरा रह जाता है और वो कंपटीशन में नहीं आ पा रहे हैं। उस माध्यम से जो आज का सेमिनार था,
یہ اسی کی عکاسی کرتا ہے کہ کتنی ڈیمانڈ تھی ہمارے ریسرچ اسکالرس کی کہ ہم یہ سیمینار کب کرائیں. مجھے پوری امید ہے آج کا جو یہ ورکشاپ ہم نے شروع کیا یہ صرف ڈپارٹمنٹ کے لیے ہی نہیں بلکہ سارے سکول کے لیے فائدہ مند رہے گا. ہمارے ریسرچ اسکالر اکراس دا بورڈ چاہے وہ سوشالوجی سے ہوں، سوشل ورک سے ہوں، اسلامی اسٹڈیز سے ہوں، لائبریری سائنس سے ہوں، پولیٹیکل سائنس سے ہوں، ان کا ایک اپنا انٹریکشن رہے گا اور وہ اپنی میتھڈالوجی کو بہت ہی مضبوط بنائیں گے. اس لحاظ سے میں شکریہ کرتا ہوں اپنے محترمہ وائس چانسلر صاحبہ کا جنہوں نے اس چیز کو انکریج کیا اور ہمیں فری ہینڈ دیا کہ یہ سیمینار کر لیجئے، ایکسپرٹس کو بلا لیجئے تاکہ ہمارے لڑکوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے. ہے اس ورکشاپ کے حوالے سے ہمیں جانکاری دے دیجئے کہ یہ ورکشاپ کس حوالے سے ہے اور اس طرح کے ورکشاپس منعقد کرنا کتنا ضروری ہے. نہیں، پہلی بات تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ انیشیٹو ہے ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس کشمیر یونیورسٹی کا کہ انہوں نے یہ ریسرچ میتھڈالوجی پہ ورکشاپ کیا ہے. کیونکہ ریسرچ جو ہے کوئی بھی یونیورسٹی جانی جاتی ہے ایک تو اسٹوڈنٹس کیسے ہیں اور ریسرچ جو کرتی ہے وہ یونیورسٹی. تو آئی تھنک یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے جو ہے کشمیر یونیورسٹی کے لیے اور انٹر ڈسپلنری ہے کیونکہ اور بھی کورسز جو ہیں سوشل سائنسز کے وہ بھی اس میں جڑے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ یہ ورکشاپ کافی یوزفل رہے گی اسٹوڈنٹس کے لیے اور میں کہنا چاہوں گی کہ آگے بھی اس طرح کے اور ورکشاپس کرنے چاہیے اسٹوڈنٹس کے لیے تاکہ وہ لرن کرے کہ آگے ریسرچ کیسے کرنا ہے، کیا نٹس اینڈ بولٹس آف ریسرچ کیا ہیں، کیا نیا پن آپ کے اس میں، کیا نیونیس ہے آپ کے کام میں. کیونکہ یا تو ایک نیا کام ہو یا ایک نئے پرسپیکٹو سے آپ اس سوال کو اٹھانا چاہ رہے ہوں. تو میں کہنا چاہوں گی کہ بہت ہی کانگریچولیٹ کرنا چاہوں گی کشمیر یونیورسٹی کو. ایک تو یہ ہے کہ جب ریسرچ میتھڈالوجی کانفرنس ہوتی ہے تو اس میں بہت سارے کوسچن ہوتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا انالیسس کیسے ہوگا، ریسرچ میتھڈالوجی کیا ہونی چاہیے، آپ ٹولز کون سے استعمال کریں گے. ان سب کے جواب آج کل کے ریسرچ اسکالر کو چاہیے ہوتے ہیں اور اس وجہ سے یہ ورکشاپ آرگنائز کرنا یونیورسٹی بہت اچھا انیشیٹو لے رہی ہے اور نہ صرف سوشل سائنسز میں بلکہ اور ڈپارٹمنٹ میں بھی اس طرح کی ورکشاپ آرگنائز کر رہی ہیں. میں وائس چانسلر کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اس موقع پہ کہ بہت ساری کانفرنسز آرگنائز ہو رہی ہیں. جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو اسکالرس ہیں انہیں جو ریسرچ کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو آج یہاں پر پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ریسرچ میتھڈالوجی پر ایک ہفتے کا ورکشاپ منعقد کیا جا رہا ہے، اس طرح کے ورکشاپس منعقد کرنے سے کیا ان کی جو مشکلات ہے ریسرچ کرنے میں جو فیس کرنی پڑتی ہے اسکالرس کو، کیا وہ کسی حد تک کم ہو سکتی ہے؟ I am really thankful to the department who has invited me to join this 1-week workshop on research methodology. If I will explore my experience, it was really difficult for me to identify the areas through which I should have consulted in conducting my research program. Even I went to several universities of India where I got a chance to be in part of such faculty members who helped me a lot. This is the first time where I was invited and being a part of one-day workshop on research methodology, where the department has been engaging in this work since 3 or 4 days. Even the department has called several resource persons who are expert in research methodology. جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ یہاں پہ ایک ریسرچ اسکالر ہے اور اس سے پہلے بھی آپ نے ورکشاپس میں پارٹیسپیٹ کیا ہوگا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس طرح کے ورکشاپس میں پارٹیسپیٹ کر کے آپ کو کیا کیا فائدے ملتے ہیں؟ As far as this workshop is concerned, this workshop gives us first-hand experience to explore our research areas. It gives us opportunity to interact and have communication with the experts, in which we have experts from inside the university as well as outsiders. For example, if I will talk about my topics, the kind of methodology I am going to adopt in my research, I will get help from the experts. That how I have to collect the data, how I have to analyze the data, everything will cover under this, and I will get personal benefits from this workshop, and very much thankful to the whole University of Kashmir and particularly to our HOD Irshad sir. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کن کن نئی چیزوں کے متعلق آپ کو جانکاری ملی؟ وقتاً فوقتاً ہم جو میتھڈالوجی کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو ہر کسی ریسرچ اسکالر کی ویکنس ہوتی ہے ریسرچ کرنے میں، تو جو یہ ایک ہفتے پر
जन जन की खुशहाली का स्वप्न लिए, प्रयासों में प्रण लिए। इन पंच प्राणों में विकास के बड़े लक्ष्यों का संकल्प है, कर्तव्यों की प्रेरणा है। तो आइए देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। सभी टैक्स डिडक्टर्स 30 सितंबर 2022 को समाप्त हो रही तिमाही के लिए 31 अक्टूबर 2022 तक अपना टीडीएस विवरण अवश्य ई फाइल करें और 200 रुपए प्रतिदिन की लेट फीस और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से भी बचें। टैन व पैन सही कोड करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स को tdscpc.gov.in पर खुद को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए इनकम टैक्स। खुला दूध फ्रेश, बस फ्रेश नहीं है बेस्ट। पूछो सवाल नया, पूछो अब सेफ है क्या? हाँ ये नहीं सोचा, अरे पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। चल रहा है खुला कब से, खुले में नहीं सेफ की गारंटी। पैकेट है टेस्टेड फॉर क्वालिटी, ये आया अमूल डेयरी से। बंद करती हूँ इसे अभी से। अमूल ताजा है 4Q क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार, क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग। पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। अमूल दूध पीता है इंडिया। के 2 हफ्ते के यहाँ सेमिनार्स होते हैं यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर। इनसे हम सीखते हैं कि कौन से अप्रोचेस, कौन सी मेथोडोलॉजी हमें इस्तेमाल करनी है अपने रिसर्च में। सो वी आर वेरी मच थैंकफुल टू द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जिन्होंने ये कंडक्ट किया है इन द डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में। एंड स्पेशली वी आर थैंकफुल टू द एचओडी डॉक्टर इरशाद अहमद शाह साहब जिन्होंने हमारे यहाँ पे 1 हफ्ते के लिए रिसर्च प्रोग्राम कंडक्ट किया है, सो दैट हम मेथोडोलॉजी और मेथड्स कौन से अपनी रिसर्च में हम इस्तेमाल करें उनके बारे में जानें। The first and foremost difficulties we face is once you go field, the type of methodology, type of techniques, the type of methods we should use while collecting the data, field surveys, and so all these methodologies are very important while conducting any research, be it in science, social science, or humanities. So in this regard, the Department of Political Science has scheduled a 1-week workshop for the research scholars, especially the beginners. There are near about 60 enrolled scholars in the department. So hopefully this methodology workshop, whereby we have invited guests from outside the university, Delhi University, Jamia Millia Islamia, and there's faculty also from this university who will be acquainting students with various information regarding methodology and methods and the problems they face once they go into the field. So hopefully this will prove very fruitful to the all research scholars, and we appreciate and want to thank our head of the department for conducting such a workshop for the scholars. And when we talk about a workshop for me remains on top of the priority list. और रही बात political science department की, it has been one of the most vibrant departments in the entire varsity. और आज का जो program था काफी fruitful था, काफी research oriented था, and the main part of that was that it was highly student oriented, scholar oriented, and I'm sure that it is going to benefit majority of the scholars. वर्कशॉप का मकसद स्कॉलर्स को मुतल्लिका तरीक़ाकार और टेक्निक से आशना करने के अलावा समाजी साइंस की तहकीक में होने वाली बड़ी तब्दीलियों से रोशनास कराना था। वर्कशॉप के दौरान जिन रिसोर्स पर्सन्स ने अपने लेक्चर पेश किए, इनमें प्रोफेसर निसारुल हक, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली; प्रोफेसर रेखा सक्सेना, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली; प्रोफेसर बशीर अहमद भट्ट, पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर, कश्मीर यूनिवर्सिटी; डॉक्टर समीर गुल, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, कश्मीर यूनिवर्सिटी; डॉक्टर MS इमरान, सीनियर असिस्टेंट लाइब्रेरियन, अलामा इकबाल लाइब्रेरी; प्रोफेसर शासिया मंजूर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, कश्मीर यूनिवर्सिटी; डॉक्टर जावेद अहमद डार, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कश्मीर यूनिवर्सिटी; प्रोफेसर NA बाबा, रिटायर्ड प्रोफेसर एंड हेड, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कश्मीर यूनिवर्सिटी; और डॉक्टर हमीद नसीम, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी शामिल हैं। ऐसे वर्कशॉप का बुनियादी मकसद रिसोर्स पर्सन्स की रहनुमाई में शुरका की सरगर्मियों पर तवज्जो मरकूज
करके स्कॉलर्स की तहकीकी सलाहियतों को तेज करना है। शोबे सियासियात इस वर्कशॉप के जरिए तुलबा, रिसर्च स्कॉलर्स और नौजवान फैकल्टी को तैयार करने और इनमें तहकीकी सलाहियत पैदा करने के लिए कोशां है। वर्कशॉप में 7 दिन तक हर सेशन के बाद तालिबे इल्म, रिसर्च स्कॉलर्स और रिसोर्स पर्सन्स के दरमियान बहसो मुबाहिस के सेशंस हुए, जिनमें शुरुका में तहकीकी सलाहियत को बढ़ाने में मदद मिली। तहकीकी तरीक़ेकार की मुख्तलिफ जहतों पर बहसो मुबाहिस ने तुलबा और रिसर्च स्कॉलर्स को तजुर्बाती और साइंसी तहकीक के लिए तैयार किया। तुलबा और रिसर्च स्कॉलर्स के पे दर पे शिरकत ने तहकीक के फवाइद को आम किया। ऐसे वर्कशॉप तुलबा और रिसर्च स्कॉलर्स की तहकीकी सलाहियतों को निखारने में अहम रोल अदा करते हैं। मुंतज़मीन ने आइंदा भी ऐसे वर्कशॉप मुनक्किद करने का अज़म किया। नाज़रीन, आप यूथ फोरम का आज का शुमारा कश्मीर यूनिवर्सिटी से देख रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। यूथ फोरम के अगले शुमारे में हम किसी और मौजू पर बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज।